In this playlist you will learn 5 vocabulary everyday basis. So stay tuned by subscribe the channel and try to watch previous videos to improve vocabulary and sentence making skills. This video contains how to use verbs like to sit, to earn, to stand, to learn, to need with examples in French and German. Let's learn together. To sit. Can I sit here? I will sit with Ajit. Asseoir. Asseoir. Je peux me asseoir ici? Je peux me asseoir ici? Je vais m'asseoir avec Ajit. Je vais m'asseoir avec Ajit. Sitzen. Sitzen. Kann ich hier sitzen? Kann ich hier sitzen? Ich werde mit Ajit sitzen. Ich werde mit Ajit sitzen. To earn. You have earned this. He earns double my salary. Gagner. Gagner. Vous avez gagné 7. Vous avez gagné 7. Il gagne le double de mon salaire. Il gagne le double de mon salaire. Verdienen. Verdienen. Das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. Er verdient das Doppelte meines Gehalts. Er verdient das Doppelte meines Gehalts. To stand. I can't stand up. Don't stand near me. Se lever, ou résister. Se lever, ou résister. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Ne restez pas près de moi. Ne restez pas près de moi. Stehen. Stehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Steh nicht in meiner Nähe. Steh nicht in meiner Nähe. To learn. Learn what you can. You have to learn German for job. Apprendre. Apprendre. Apprenez ce que vous pouvez. Apprenez ce que vous pouvez. Vous devez apprendre l'allemand pour le travail. Vous devez apprendre l'allemand pour le travail. Lernen. Lernen. Lerne, was du kannst. Lerne, was du kannst. Für den Beruf muss man Deutsch lernen. Für den Beruf muss man Deutsch lernen. To need. I need a job now. I need to know. Avoir besoin. Avoir besoin. J'ai besoin d'un travail maintenant. J'ai besoin d'un travail maintenant. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Brauchen. Brauchen. Ich brauche jetzt einen Job. Ich brauche jetzt einen Job. Ich brauche es wissen. Ich brauche es wissen. We are learning French and German through online material. This is our small initiative to support language learners to strengthen vocabulary in French and German. Please support to our effort by subscribe the channel and share the video to language learners. The above playlist have the language related videos.